द वे फॉरवर्ड इज तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। मैं तुहाडा होस्ट हरजोत सिंह। इस वेले इलैक्शनस दा सीजन चलदा पिया है और असी टाइम टू टाइम तुहाडे सामने साडी कम्यूनिटी दे जिहड़े कैंडीडेट्स हैं जो कि वेरीअस पॉलिटिकल पोजीशनस वास्ते रन करदे पे इस नवंबर विच उन्हां नूं तुहाडे सामने लैके आंदे आ, तुहाडे नाल रूबरू करांदे आ। अज साडे कोल एक बड़ी इंप्रैसिव लिस्ट हैगी है कैंडीडेट्स दी और सब तो पहले जिन कैंडीडेट नाल असी गल करांगे वो एक वेल नोन फिगर है बे एरिया दे, बड़े एक्टिव सोशल वर्कर, एंटरप्रेन्योर, a trusted leader in the Sikh and wider South Asian community, Miss Harbir Kaur Bhatia. Harbir ji, तोड़ा द वे फॉरवर्ड इज बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, G. I'm so glad to be here. We really appreciate your taking out this time during this busy campaign season. And Harbir ji, असी इस प्रोग्राम ते एनकरेज करते हैं अपने कम्यूनिटी मेंबर्स नू टू बी पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस इन दिस कंट्री, टू वोट एंड टू रन फॉर ऑफिसेस। बट वी हैड अ कॉल लास्ट वीक. We interviewed some candidate for a position, and there was somebody from a community who says कि भाई politicians, our political leaders play a very important role in creating a society. We agree with that, right? And sir, ਆਪਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਇਸ ਨਵੀਂ society ਵਿੱਚ. So why should we bring our own people back to sit over our heads? How do you respond to that? Well, first of all, I'm really glad to be here, so thank you for giving me the opportunity. And your question ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ important question ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੂੰਗੀ, I will get a better job, I will be able to practice Sikhi freely or anything, to be any religion freely. ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। And what I mean by that is that we're not meant to be on the sidelines. Just because we came to America for a better purpose or better reason than what we had. It wasn't, people didn't leave, like you said, the countries to come here and be politicians, right? You came here because you were trying to make something better of your life. But what is part of making a better life is making sure the place you live in can include you, can consider your perspectives, that it suits your needs. But to do that, we have to be involved in shaping that future. And that shaping of the future comes with policy making. And that's why it's so critical for our people to be in part and in the conversation of how do we shape the future of not just where we live in our little town, but in the whole country. And Sikhs, come on, let's accept it. We are from gurus and the children of gurus who fought oppression, who fought for better society for all. Sarbat da pula ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, right? ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰਫ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਟਸ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਲਚਰ ਦੀ ਕੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, it's a declaration of independence. Oh, shuru kar diya, we the people. The we part is who we are as Sikhs. We is what makes us part of the whole fabric. The we is what we believe in Sikhi. It is never about me. Because we is what makes Vaiguru. All together we equal Vaiguru. Vaiguru is us. So if we're going to take care of Vaiguru, we better take care of each other. So if a person wants to look at it in a practical sense, or they want to look at it from a spiritual perspective, it is our responsibility to uplift the community. And there's a popular saying in America, if you don't have a seat on the table, you're on the menu. Isn't that right?
Absolutely right. If we don't have a voice, we are going to become the food. So, yes. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਰਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸਰਵਿੰਗ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ presently she serves on multiple local and national boards on community building, diversity and inclusion, economic development, women rights, education, public safety. She is cultural commissioner for Santa Clara, board member of the SV Central Chamber of Commerce and board of the SC Libraries Foundation and Friends, deputy board member for joint venture Silicon Valley. That's very impressive. We thank you for your service, Harbir ji. Sanu, please ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, you're running for City Council of Santa Clara. What's the motivation behind that? It starts with what you asked me in the beginning. You know, I have been doing community organizing since I was a child. When we came to US, it was that ki assi ithe aake apni seva karange just to be part of the community, but we never thought about it as you're supposed to be or in the leadership. So as any other family comes, हाँ पढ़ाई करो, बड़े होके अच्छे बच्चे बनो, वो सारी चीज़ें सारी सोचते ने, right? जी. But now साडी family पापा ने सानू सिखाया सी, मम्मी ने सिखाया सी कि doing seva helps you also be uplifting the community, but becoming part of the community. But it never meant that I was supposed to become a leader of the community, because I never thought people like me that look like me are supposed to be people that are supposed to lead, because I used to think I'm the outsider. Not that this is my country also. So this is where I come and say that revelation has come more and more, I would say, been strengthened in the last few years. People used to call me by my nickname of Senator Kaur. I used to laugh. I said, oh, what the heck? I'm senator to kadi banna nahi hai. Main to technology or innovation ji kam karna hai. But then it slowly started becoming clearer that the problem is we need people like us, because we are the voices of a different perspective, voices of a different heritage that is strengthened by this heritage. And together, I realized I can actually help implement policies that are lacking. And that is a challenge we're having. And I'll tell you something. Our city is 65% minority. That's huge. That's one of the largest the cities in the area with such a diverse population. But guess what? There has never been a diverse member on the council since 1950. Wow. That's mind-boggling. Ji, Harbir ji, I think there's something which we notice in our community particularly. ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, but people still don't give that much value to these local elections, the city board election, the city council, the mayor election. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਾਡੀ viewers ਨੂੰ ਦੱਸੋ, why is it so important to participate in these elections? That's a great question. I think this is a very important one for our public, especially our people. So, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ national politics ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ local ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਨੇ. ਜੀ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜਕੱਲ Black Lives Matter ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, right? Problems with the fire and the climate change. All these things are because of bad policies at the city level. If city level made better policies to ensure that the whole society is considered when making decisions, that we give the voices to all of those that are underrepresented, and underrepresented are people like us. But it's our responsibility to stand up for those minority voices. So when I tell our people why you must vote, is because that's your power. Har citizen, the power is through the vote. ਹਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ. But if we had taken part and said, no, this is not a good person to be putting into power or giving the responsibility to be representative or make policies for us, we wouldn't be having problems like we do that have now become the problem across the country. But if my city had thought about, example I will give you is affordable housing for people from youth to seniors to low income. Why would there be so many homeless?
There wouldn't be so many homeless if I had thought about building affordable housing. See, that's a local issue. But when we stop remembering we have the power to solve it here, it starts to get bigger and bigger and bigger, and then it starts to become a regional and national problem. And that's where our people have to get involved. They must use their voice for the vote. ਹਰਬੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੇਟੇਬਲ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਉਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਾਟ ਆਰ ਵੀ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਉਸਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਫ ਵਰਕ ਦੈਟ ਗੈਟ ਅਫੈਕਟਡ ਬਾਈ ਵਾਟ ਯੂ ਡੂ ਔਨ ਸਿਟੀ ਕਾਊਂਸਲ Oh, very good question. Thank you for giving me the chance to answer that. Sure. The first is quality of life. Ji. Quality of life ka matlab ki hai? Traffic problems, housing the problems, infrastructure the problems, having programming that is relatable to us, right? These are very simple things. We don't think they're very important, but somebody decided what's okay in those decisions. For example, if I was to improve if I was to bring in 10,000 more houses down the street, for example, that would have severe traffic implications. And guess whose life gets ruined? People that are living in the area. So quality of life is very big. Number 2 is economic sustainability. Many cities, $34 million in deficit hai hai. $34 million. Or sade reserves in $90 million. Koi bhi math kar sakta hai. That is a very bad ratio of reserves to money, right? Of deficit. Now, if I don't have that money, we don't have the parks. We don't have the clean air, the parks, the clean water. We don't have safety. We don't have public safety. We don't have ways to actually ensure that ਅਸੀਂ jobs ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ infrastructure ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ decisions ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਟ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. So if somebody lives here, they would need to want to keep the city. ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ. ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਸਿਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਰਬੀਰ ਕੌਰ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਨਾਲ. ਹਰਬੀਰ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ. ਕੀ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? One is, like I was saying about the housing, we have a huge shortage of housing. California is expecting to be at, I think, 3.5 million new homes by 2035. We're nowhere close to that because there's such a huge shortage. So I'm working very, much on bringing local housing projects, but then also we bring mixed use. Means we bring in commercial and retail and little mini destinations in each new housing project to make sure that we keep people in the project, not to have to walk very far, to have things to do for their families, enjoy parks. And then finally, a big one for me actually is local representation. Our community is not involved at all. And I really want to involve them. How does one do that? We have boards, we have commissions. It's really important for me to give minority voices, like our own South Asian community, our Sikh community, chances to be on boards and commissions so they can start influencing policy without having to be elected. And that's called being an appointed commissioner, as I am today. Sure. That's a great way for them getting practice to become future council members. So we must start engaging our people to become part of the boards and commissions. Harbir ji, as you said, the local issues and they have national implications. एक चीज़ जेडी इसलिए बड़ा एक challenge सारे सामने आ रहे हैं, and President Trump has made a whole campaign out of it is safety. And there are people who feel nervous with slogans like defund the police because some people say there's not a clear understanding of what that means. Where do you stand on that? So here's the thing. I think we have enough data points to show us that there is definitely a need for some change. Now, can a society turn on and off and become having a need for no criminal justice system overnight? It cannot.
So as I've talked to many people in the police force and friends that are against having a police force altogether, I realize they're asking for similar things, that we need change, we need improvement. We need to increase the education of our police force. We have such diverse communities. We have mental health issues. We have racial issues. And we also have abusive power issues. But we need to educate and improve the training programs that our law enforcement has to be able to know how to handle those situations differently. We don't always need a gunned police, a law enforcement. Sometimes you may need more of a social worker. Do we think homelessness requires a policeman? It doesn't. But what we do is we misuse the people that we have into situations where they're not needed. And then where we need people, we don't have enough resources for. So when I was asked this question by our Police Officers Association, what are my thoughts on this? I said, we have to keep our essential services. That includes law enforcement and also includes our fire and safety. However, that does not mean that we keep it the way it is. It needs drastic change. For example, in Norway and Sweden, they have 3 years of education before they're allowed to have a gun on the force. We need programs that use other forms of de-escalation before turning to guns. So that's just an example of the type of changes we need to consider. So instead of defunding the police, you're saying we should give them more funds for additional training and other things. I would say we need to reform the models to reuse the funds they have to invest more in education and training. Sure. With this COVID-19 situation, I think the local governments, at the basic local level, there has to be support from the government. Yes. What do you plan to do if you're on the city council? So that's a great question. So actually, I'll give you first an example of what I did do. When COVID hit, the first week of March, we were told to go into shelter in place. Instead of myself hunkering down, of course, as a Sikhi, our job is to get out there and make change. I launched a coalition in which 550 volunteers joined to make face masks. Because there were no face masks coming from China and the other countries. We made 40,000 masks with 550 volunteers. Huge impact we had on the society. Second, I actually made a face shield with a friend of mine. We prototyped it and took it to Kaiser's CEO and asked him to approve it. We tweaked the design. We hired a workforce. We built an assembly line by converting a local manufacturing site into, actually it's a soccer site, into a manufacturing site. And we started churning out assembly line face shields. If we're going to continue this, we cannot be sitting on the sidelines. We have to come up with solutions. If I could do it as a single person in the community, imagine what we can do as a council. First is we must give our small businesses fee waivers and lien waivers that allow them to have permits to work outside or inside based on the pandemic situation. Number two, we need to come up with new creative business models that allow us to allow our small businesses to exist. Number three, we need to come up with an education system, or at least provide the resources so the education systems can allow their children to get to school and have daycare in a more physically distanced location. For example, we have huge parks. We should convert them into outdoor play areas or outdoor daycare centers so families can go to work. Now, these are just a few examples of the kind of things that we need to do. But what matters the most is we work with the public to find solutions, not wait for the federal government to find solutions. That's the most important thing. And Harbir ji, national level, we are so divided right now. But I guess at the local level, we should come together. And how do you, as a member of the city council, plan to bring people together at the local level? That's a real challenge today as it is. I think everybody's very divided. But let's look at why we're divided. We don't disagree upon the fact that we all want something better and we want to start the economy, but we also want to start safe. I think if you look at the common goals and focus on that goal versus the fact that we are voting for somebody different or we have a different approach, that is the best way to build a bridge. Looking at the common goal and common outcome versus what divides us. Because honestly, more unites us than it divides us. And that is safety, opportunities, feeling appreciated,
having a quality of life. When we can focus on those things, we actually look past our divisions. And Trump did help us by the fact that he got elected. What did he tell us? There were a group of people that have been looked over for too many years. I don't look at it, he's not the problem, he's a symptom of the problem. As much as I dislike him, the point is somehow there's a group of people that feel that their needs were not being met. We need to focus on those needs and how do we solve for those needs versus the fact, do we like Trump or not? Harbir ji, I would like you to tell our viewers your unique experience and the skills that you bring that will make you the best candidate for this position you're seeking. Well, we're not taught to talk about ourselves that way or see ourselves that way, but I can just tell you, we need to rethink how we live, the way we work, play, how do we take care of our families, and learn. And that requires a different type of thinking. And I believe the future requires people that are very innovative, who have management experience, who are really committed to the public's benefit, not to the personal benefit. And my background as a technologist, as an entrepreneur, I've also been a marketeer, I've been in media. But more than that, I've always been a community organizer. And those, I think, unique combinations would give me the edge above my competition. And I believe we can do great things together with the community to make a very successful and a thriving community for everyone. Harbir ji, what's the message for the community here? Your voice is powerful and it is impactful through the vote. You must participate. Please do not think you are just one person and you don't have ability to make change. Actually, your vote is the greatest thing that you could do right now to help us choose better leaders who think about the whole public and not their personal agendas. Very well said, Harbir ji. We thank you so much for taking out the time, coming and speaking with our viewers. Asan Harbir Bhatia ji, asi unhone sanu jehdi local election hai, and she particularly emphasized ki sab to zaruri jehdi election tode ਲਈ hai ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ local election ਹੈ. ਇਸ country ਨੂੰ design ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ federal government ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ local government ਹੈਗੀ ਹੈ, local funding ਹੈਗੀ ਹੈ. Harbir ji, thank you very much. ਅਸੀਂ hope ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ you'll come again and speak with the viewers at greater length. Thank you so much for coming up. Thank you so much, Bhatia Raka. ਚੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ The Way Forward. The Way Forward is ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ. ਜਿਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਸਾਹੀ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਊ ਹੈਵਨ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵਾਸਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਫॉर ਏਰੀਆ 1. ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਜੋਤ ਜੀ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਲਿਸਟ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੀ ਅੱਜ. ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੀ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਮਾਸਟਰ ਇਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਨ MBA ਇਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ. ਉਹ CEO ਹੈਗੇ ਰੋਟਰੀ ਕੇਅਰ ਬੇ ਏਰੀਆ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚ ਹੈਵ ਸਮ 10 locations in California. Is that right, Jatinder Palji? Hanji. We serve the uninsured individuals within the state of California, San Francisco Bay Area to be specific. जी. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਲੈਵਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ. ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਵਿੱਚ. ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਨ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ? What motivates you? Yeah, so I have a daughter who's in 4th grade in the school district. जी. And 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ strike ਹੋਈ ਸੀ. जी. So the strike of 2019, it affected parents, children and teachers. So at that time, concerns of the teachers were raised. Concerns of the district employees was raised, but the voice of the parent was left out.
So there was so much misinformation, and parents were also feeling affected along with the kids. So I want to be a voice for the parents and bring their concerns to the table and to bring transparency of information. जी 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 ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ is the founding member of a parent advisory group at New Haven School District. Is that right, Jatinderpal ji? Hanji, that was something that I started in 2019. ਇੱਥੇ Punjabi population ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਆ, and with that, teaching the parents how to maneuver through the system and learning about the school system is very different here than it is in India. ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਮਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ, ਬਟ ਕਿਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਚੈਲੰਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਵਿਮਨ ਟੂ ਰਨ ਫॉर these positions? I think it's a part of being in the Sikh religion there is always going to be pushback. The role of the female is not outside of the home, but we need to push through those barriers. Sikhi hai jehde vich equality ditti hoyi hai for both men and women, and we should be able to accomplish anything that a male can. And I think 2020 we're here, and let's make a change this year. ਜੀ 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 ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਕਮ ਅਕ੍ਰੋਸ ਸਮ ਵੈਰੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ, ਯੂ ਬੀਇੰਗ ਵਨ ਆਫ them. ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ how do you plan to tackle them? Yeah, so I have 3 priorities. Pehli hai investing in teachers is investing in our children. So the teachers are the backbone of our child's education. They spend more time with them than they may with us at home. So with COVID-19 and distance learning, we need to make sure that they have all the resources available. But in addition to that, we need high quality teachers. So what are school districts, especially our school district, what are they doing to retain those teachers? And we need to start thinking outside the box. What are some incentives that are working and ones that are not working? That includes financial incentives, workplace incentives. Local school districts in our area, San Jose, Santa Clara, they're approving housing for their teachers, and that includes using unused school sites. So why can't New Haven, which is right, we're in the heart of Silicon Valley, San Francisco Bay Area, why can't we be innovative and use some of these out of the box ideas to provide more for our teachers? Second is promoting educational equity across all school sites. So I want there to be a review of systems. I'm running from Area 1. Area 1 schools, the programs that are offered in Area 1 schools vary from the other areas within the school district. How can we come to the table, review those programs, and make sure that the programs that are being offered, and this starts from the elementary school level, starting from kindergarten, what are the programs that are available to those children, and make sure it's the same across this entire school system. And the third one is promoting STEM, or science, technology, and engineering, in all of our schools to all of our children as early as 1st grade. So New Haven Unified is unique in that we have the grant Race to the Top, which provided a Chromebook for each one of our students. So starting in kindergarten, each one of our students uses a Chromebook, and they're taught reading and math through the Chromebook. So let's take a step further and start teaching them STEM starting from 1st grade. ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਰ ਐਡਵੋਕੇਟਿੰਗ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚਾਹਨ ਐਂਡ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਦਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹਾਲੇ ਸਕੂਲਸ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਮੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ. ਵੇਅਰ ਡੂ ਯੂ ਸਟੈਂਡ ਔਨ ਦਿਸ?
So my medical clinics were also closed due to COVID-19, and we ran into issues when we're reopening. So there's multiple issues that need to be taken care of. First is, do the schools have the proper ventilation system? So we here in the Bay Area, not all of our schools had AC. They didn't have the proper HVAC systems, and they were installed afterwards. So is there proper ventilation? Second is managing students. How do you bring a 6-year-old to a classroom, and parents have enough time as it is trying to tell them, keep your mask on, don't touch this, don't touch that. How can we expect a teacher to do that? Third is, do we have proper sanitizing procedures and equipment for the schools? And lastly, we need to follow all the state CDC and local guidelines. And we need to have multiple plans. It's a multi-layered, complicated situation that we're in, and we need to make sure that we take care of it properly, think it out, and think about the best for our local communities. Jatinder Palji, I would ask you, what is unique in your experience which makes you the best candidate for this position? So in addition to running medical clinics and managing a nonprofit, I also have teaching experience. I've taught at Cal State East Bay. I've taught online classes. I've taught hybrid classes. I've taught in-person classes. So I understand the challenges that teachers face. I'm also a parent. I'm a parent of a child who's in elementary school. So I'm understanding the challenges, the differences across the school district. I think we've had some technical difficulty there. Asi, Hanji, Jatinder ji, you're back. Can you hear me? I'm back. Yeah, yes. Sorry about that. Hanji, tusi das rahe sige. Ji. So I am also a parent, so I'm involved in the schools and I understand the school systems, and I've also been involved at the district level and understand some of the nuances, some of the successes, and some of the frustrations at the district level. जी. I think ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ people who have experience and who have experience for all sides, who can take all perspectives, bring all different perspectives to the picture. ਕੋਈ message ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ? As I said before, this is a wonderful year for Punjabi Sikh females, and let's conquer any challenges we have and let's move on. And Jatinder Palji, I'm sorry, I think we lost you again there. Thank you so much for that message. Asi us not completely agree karte hain. We have seen a lot of women coming forward and conquering whatever they are endeavoring into. We wish you all the very best for your campaign ahead. ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਂਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ The Way Forward. The Way Forward ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਅਸ ਆਫਿਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ equally impressive, Mr. Harjot Singh, who's running for Yuba City School Board. Harjot Singh, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਹਰਜੀਤ, thanks for taking out the time ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ. ਸਾਨੂੰ ਹਰਜੀਤ ਕੁਇਕਲੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ? ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ. ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ. ਸੋ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ K-12 ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ. ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੈਚਲਰਸ ਡਿਗਰੀ ਐਸਟਰੋਫਿਜ਼ਿਕਸ UC ਬਰਕਲੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਸ in teaching ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ ਵੀ ਰਿਹਾ
ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸੰਪਰਕ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹਾਂ ਜੀ 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 ਅਸੀਂ ਹਰਜੀਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕਲੋਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਊਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਏ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਬਣੇ ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਕਈ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਦੂਜੀ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਰੱਖੀਏ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਊਟਰੀਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ 15-20% ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਊਟਰੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੂਲ ਨਾਈਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਆ ਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਆ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਨ ਕੁਝ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਲਚਰਲ ਚੈਲੰਜਸ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ that would be a great help to the community. ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮਸ ਜੀ ਇੱਥੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚੈਲੰਜਸ ਕਾਫੀ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਹਦੀ
ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਬੈਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੂੰਘੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਲੈਕਿੰਗ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣੀ ਆ, ਕਈ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਰਾਹੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਕਸਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੇ ਆ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡੀਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਉਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਥੈਂਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੰਗ ਏਜ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਪਿਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਲਪ ਹੈ। You are building bridges for the community. Thank you very much, and thank you very much for coming today and speaking with us. We wish you all the very best for your campaign. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਪਕਮਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟ ਪਾਵੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੈਂਪੇਨ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਗੋਲਸ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ, ਮਕਸਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਸਕਦੇ www.singforschools.com। ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਯੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਬੜੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 3 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਓਗੇ ਔਰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ।